بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. میں ہوں وجاہت سعید خان. پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے, کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے. آج کا محاذ جواب کے نام. پاکستان نے فائنلی ایران کو منہ توڑ جواب دے دیا ہے. جو ایسکلیشن ہو رہی تھی ایران کی جارحیت کے بعد, ایران نے کل پاکستان کی سرزمین پر حملے کیے, ایئر اسٹرائکس کیے, ڈرونز یوز کیے, میزائلز یوز کیے. پاکستان کے 2 بچوں کو اور 3 بچیوں کو 2 بچوں کو شہید کیا اور 3 بچیوں کو زخمی کیا پنجگور اور زرغون کے علاقوں میں. پاکستان نے آج اس کا جواب دے دیا ہے. یہ ایسکلیشن ہوئی تھی. پاکستان نے پہلے اپنا جو سفارتکار ہیں ان کو بلایا, اپنے ایمبیسڈر کو واپس بلایا, ایرانی ایمبیسڈر کو کہا واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر جب ایران کی طرف سے کسی قسم کی اپالوجی نہیں آئی, پاکستان ایئر فورس جیٹس نے آج دیگر رپورٹس کے مطابق آج ایران کے شہر ساراوان میں, جو تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے پاکستانی بارڈر سے, جو سستان بلوچستان کا دارالحکومت ہے, ادھر پاکستان کے پی ایف جیٹس نے اور ویپنز, دیگر اور ویپن سسٹمز نے, میزائلز وغیرہ نے ساراوان پہ بی ایل ایف اور بی ایل اے کہ جو بلوچ انسرجنٹ آرگنائزیشنز ہیں, ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں پاکستان کے لیے, ان پہ اٹیک کیا ہے. یہ خبریں اس وقت بریک ہو رہی ہیں, ملٹیپل سورسز سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کم از کم 7 ٹارگٹس پہ پاکستان ایئر فورس کے جیٹس نے اور ملٹیپل ویپن پلیٹ فارمز نے, مطلب میسلز وغیرہ نے, راکٹس وغیرہ یوز ہوئے ہیں. 2 قسم کے اوپینینز تھے پچھلے 24 گھنٹے میں. دیگر میٹنگز ہوئیں, چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے دفاتر میں بھی میٹنگز ہوئیں, پی ایف ہیڈ کوارٹرز میں بھی میٹنگز ہوئیں, جی ایچ کیو میں بھی میٹنگز ہوئیں. اور میٹنگز میں 2 قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں اوپینینز تھے. جو مائنورٹی اوپینین تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے, مگر جو میجورٹی اوپینین تھا کہ اگر پاکستان کچھ نہیں کرے گا تو یہ غلط مثال قائم ہوگی, کوئی بھی پاکستان پہ آ کے کل کچھ بھی کر سکتا ہے. پاکستان ہیز ٹو ریسپونڈ اینڈ پاکستان ہیز ریسپونڈڈ. آپریشنل ڈیٹیلز جو تھیں وہ بالکل ڈسکریٹ رکھی گئی تھیں, بالکل کم رکھی گئی تھیں, پردے کے پیچھے رکھی گئی تھیں. ایمبیسڈر پل آؤٹ جب ہوا ہے, جب اپنے ہمارے جو سفیر ہیں ان کو جب واپس بلایا تو یہ انڈیکیشن تھی, مگر ایک تیسرا ملک, ایک دوست ملک, ایک بھائی ملک جو ہے وہ مدد کر رہا تھا, کہ مذاکرات کر رہا تھا کہ ایران اپولوجائز کرے, سوری کرے, معافی مانگے. ایران معافی مانگنے کے موڈ میں نہیں تھا. ایرانین فارن منسٹر نے ڈیووس میں پہلے بولا کہ کوئی ریگریٹس نہیں ہے, کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی ایرانی قومی سلامتی کو پروٹیکٹ کرنے میں. اور یہی پھر پاکستان کا بھی یہی موقف تھا کہ کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی قومی سلامتی کو پروٹیکٹ کرنے میں. جب ایرانی فارن منسٹر نے پاکستان کے کیئر ٹیکر فارن منسٹر سے بات کی فون پہ اس ڈیووس کے انٹرویو کے بعد, اس میں بھی کوئی ریگریٹس نہیں تھی, ایران کی طرف سے کوئی معافی تلافی نہیں تھی. باٹم لائن یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک نیا نارمل نہیں بن سکتا تھا. پچھلے 12 سالوں میں افغانستان, ہندوستان, امریکہ اور آف کورس اب ایران نے پاکستان کا جو ایئر اسپیس ہے, پاکستان کی جو ٹیریٹوریل جو سرزمین ہے, جو ساورنٹی ہے, اس کو بریچ کیا ہے. This couldn't become the new normal. یہ کسی صورت میں پاکستان کی آرم فورسز نے, پاکستان کی حکومت نے الاؤ نہیں کیا. انٹرسٹنگلی ادھر امریکہ میں, واشنگٹن میں, یہ تمام ایکشن ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ جو ادھر کی وزارت خارجہ ہے, اس کی ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ آئی جب اسے پوچھا گیا یہ سوال کہ پاکستان ایران کا یہ پھڈا ہو گیا ہے, کیا کہتے ہو, تو وزارت خارجہ نے امریکہ کی نے ایران کو کنڈیم کیا اور کہا کہ ایران جو ہے وہ پرپیٹریٹر ہے اس خطے میں دہشت گردی کا. ایران جو ہے وہ دہشت گرد عناصر کو ہاؤس کرتا ہے, ٹرین کرتا ہے, ویپنائز کرتا ہے. تو یہ عجیب سی بات ہے. ایران کے خلاف ترجمان وزارت خارجہ امریکہ نے کہا, ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ کے اسپوکس پرسن نے کہا, عجیب سی بات ہے کہ ایران اٹیک کر رہا ہے, ایران تو خود بہت بڑا دہشت گرد ہے. دس واز آلسو انکلوڈیڈ ان پاکستان's کیلکولس. یہ جو سب لیٹسٹ ہے اس پہ اب میں چلتا ہوں پاکستان اور واشنگٹن کی طرف. I am joined by Iftikhar Firdaus, my friend and colleague, the editor and the boss and the one and only all knowing, all reporting
man behind the Khorasan Diary, which is, in fact, probably the finest publication in Pakistan right now when it comes to counter-terrorism and security affairs. افتخار ہمیں جوائن کر رہے ہیں. افتخار, I think آپ پشاور میں ہیں یا اسلام آباد میں ہیں. I'm in Islamabad, actually. You are in Islamabad. And from Washington, on a very late night here, a very late Wednesday night, I'm joined by Mike Kugelman, my go-to analyst for all things in Washington. Mike is, of course, the boss of the South Asia Institute at the Wilson Center in Washington, D.C., one of the leading initiatives when it comes to understanding and thinking and tanking about Pakistan and all things about South Asia. Mike's interview is going to be in English. میں ترجمہ کروں گا Mike کے انٹرویو کا. افتخار, you and I will talk in Urdu. ہم اردو میں بات کریں گے. افتخار, you're the man on the ground. Please tell us latest کیا ہے. What do we know and what do we don't know about this? So far what we know, Wajahat, is that at about between 5:30 and 6 a.m. Pakistani time this morning, there have been 7, as you mentioned, strikes ہوئی ہیں سیستان و بلوچستان میں, جو بالکل انیشل رپورٹس جو آ رہی تھی اس میں یہ تھا کہ شاید IRGC کے جو سینٹر ہے اس کو جو ہے وہ جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کا سیستان و بلوچستان میں اس کو ہٹ کیا گیا ہے, لیکن اب اس میں یہ کلیئرٹی ہے کہ اس کے قریب عمارتوں کو جو ہے ہٹ کیا ہے. جو ارلی فوٹیجز آ رہی ہیں جو آن گراؤنڈ سورسز سے اس پروونس کے اندر ایران کی جو بات ہوئی ہے اس میں بہت ایک چیز کلیئر ہے کہ یہ آلموسٹ جس طرح ہمارے فاٹا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کمپاؤنڈ نما جو گھر ہوتے ہیں جو بڑے بڑے جس کے اندر ملٹیپل کمرے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ملٹیپل کیجولٹیز ہیں, اور ان کے ریسکیو سے جو بات ہوئی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں باڈیز ابھی جو ہے اس کے نیچے پڑی ہوئی ہے. اینڈ واٹ وی نو ان ٹرمز آف, جس طرح آپ نے جو ہے وہ انٹروڈکشن دیا کہ انیشل یہ سجیشن تھی اور یہ میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ریسٹرینٹ جو ہے وہ شو کیا جائے اور اس معاملے کو جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ حل کیا جائے. آبویسلی ایک اسٹرانگ ڈیمارچ ایشو ہو, لیکن پاکستان کے لیے یہ افسوس سے زیادہ جو ہے آبویسلی ایک امبیرسمنٹ جو ہے وہ بن جائے. امبیرسمنٹ ان دا وے دیٹ پاکستان نے ہر فورم میں جو ہے وہ ایران کو سپورٹ کیا ہے, and that is why the reaction took a little time in order to put things together. لیکن الٹیمیٹلی یہ ہو گیا, اور اس کی ایک مین وجہ جیسے آپ نے کہا ایک مائنورٹی تھی جو یہ چاہ رہی تھی کہ کوئی ریئیکشن نہ ہو. میرے خیال میں وہ مائنورٹی پریویل کر جاتی اگر ایرانین FM کی طرف سے جو ان کا فارن منسٹر ہے اگر اس کی طرف سے کوئی سافٹ ٹون میں بات کی جاتی تو پھر بھی they would have been resolution, لیکن ایسا ہوا نہیں. And we've seen further aggression, بلکہ multiple unknown, unnamed op-eds that have come out to be published in the Iranian state media. رات کو بھی ایرنا نے جو ہے ایک پبلش کیا unnamed, unknown, جس میں پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز کا آلموسٹ موکنگلی جو ہے وہ مذاق اڑایا گیا. اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ کاؤنٹر ٹیررزم کرتے ہیں تو پھر ان بارڈروں پر دہشت گرد کیا کر رہے ہیں جو ہمیں جو ہے اٹیک کر رہے ہیں. اٹس آلموسٹ ریٹنگ موکنگلی ان فارسی. تو پھر آج صبح جو ہے ارلی مارننگ یہ اسٹرائکس ہوئی ہیں, اینڈ واٹ وی نو از کہ BLA اور BLF, ٹو آرگنائزیشنز دیٹ آر پارٹ آف اے لارجر کانگلومریٹ جس کو ہم براس کہتے ہیں, ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. ان کے کون سے لوگ ٹارگٹ کیے اس میں کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن یہ کنفرمیشن ہے کہ دے آر ملٹیپل کیجولٹیز. ویپنری کیا استعمال ہوئی, جو آفیشیل سے میری بات ہوئی, دے آر دوز پریسیجن ڈرونز جس کو کاماکازی ڈرونز کہتے ہیں, the ones with precision strikes, جو خود ایکسپلوزیو لیڈن ہوتے ہیں اور جا کے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں. those were used as well as guided missiles. My God. سو ایک ڈی ایسکلیشن کی آپ کہہ رہے ہیں افتخار کہ ڈی ایسکلیشن کی کوشش کی تھی پاکستان نے. ڈی ایسکلیشن کا مطلب ہے کہ پاکستان نے مفاہمت کی, کسی قسم کی نارملسی کی کوشش کی تھی, وہ ایران کی طرف سے نہیں ہوئی, کوئی اپالوجی نہیں ہوئی, بلکہ مذاق اڑایا گیا, پروپیگنڈا جاری کیا گیا. فورن منسٹر نے ڈیووس میں اور پھر ہمارے فورن منسٹر کو فون کر کے کوئی اپالوجائز نہیں کیا. There's no apology. And just to give a background to this,
ये ऑलमोस्ट फोर्थ इंस्टेंस है कि पाकिस्तान के अंदर ईरान की कोई ना कोई मुदाखले. इससे पहले ड्रोन स्ट्राइक की है ईरान ने पाकिस्तान के अंदर समवेयर अराउंड 2013. आपको याद हो जैश उल अदल के लीडर को भी जो है वो मारा गया था इसी बॉर्डर रीजन के अंदर, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया. मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई कि वो ये था कि एक तो अटैक हुआ, लेकिन अगर ईरानियन शायद चुप कर जाते और दोनों तरफ खामोशी रहती तो मे बी दिस वुड हैव डाइड साइलेंटली दिस एंटायर इंसिडेंट. लेकिन सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये थी कि अटैक करके उसको अपने मीडिया पर चढ़ा देना, फिर उसको डिलीट कर देना, फिर उसको फारसी में रखना, अंग्रेजी से हटा देना और फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस में उसको दोबारा जो है रीपब्लिश करना was something that was very embarrassing for Pakistan. Because you know the relationship and despite the fact कि गुलजार इमाम शंबे जो है वो ईरान में था, despite the fact कि कुलभूषण यादव जो है वो ईरान में था, पाकिस्तान ने कभी ईरान का नाम ओपनली नहीं लिया. हमेशा एक तीसरे मुल्क के रेफरेंस से जो है उसको जो है वो याद किया गया. सो फॉर देम इट वाज एम्बैरेसिंग कि इतना खुल के जो है, और ऑब्वियसली जो उसके जो जेस्चर्स थे, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक थंपिंग योर चेस्ट एट अ वॉर गेम, यू नो. राइट, होल्ड दैट थॉट. ये जो गुलजार शंबे है, कुलभूषण यादव है, ये जो एक डिस्क्रीट डिप्लोमेसी है, इस पे आते हैं. होल्ड दैट थॉट इफ्तिखार. बट Mike, I'm going to pivot to you. You're on mute, so I'm going to ask you to unmute yourself if you can. So, Mike Kugelman, you are in Washington, where not too many hours ago, the spokesperson of the State Department, Matt Miller, effectively, when asked about Iran's strikes against Iraq, Syria, and Pakistan, effectively said that it's a little rich for Iran as the big boss man of the region's terror franchises, my language, not his, to target other countries for purporting terrorism. I thought that was interesting. But Matt Miller stopped short when it came to Pakistan's right to respond. He was asked that question as well. When a journalist asked him, what do you think of Pakistan saying that it has a right to respond? He dodged that question. What's the mood in Washington right now? How is Washington seeing all of this? Obviously, these are the, correct me if I'm wrong, Mike, but aren't these the first airstrikes inside Iranian territory in a while by any sort of power? And what does all of that mean for the larger South Asian Middle East region? Well, I mean, certainly U.S. officials are very concerned about what appears to be cascading instability around the Middle East, which of course started when on October 7th, and it's continued with Israel's war and Hamas and everything that's come after that with the Houthis and all. And one of the common denominators in all of that cascading instability is that you have a number of Iran-sponsored proxies that are stirring up trouble, quite frankly. Talking about Hezbollah, I'm certainly talking about the Houthis, and that has serious implications for not only Washington's interest, but many countries' interest, particularly in the region. Now, coming to this issue of this Iran-Pakistan crisis, yeah, I mean, I think this is the latest phase in a case of expanding instability across the broader region. And one of the first things that I had thought once this crisis broke out is that for so long Pakistan has tried to keep itself at arm's length from the volatilities of the Middle East, right? It's tried to assert its neutrality in the face of Saudi Arabia-Iran rivalry. It's tried to push back against pressure to contribute troops to wars in the region. It's succeeded in some cases, it hasn't in other cases. But generally speaking, it's managed to hold back. But this is a case where it's been dragged into this growing instability, and I think that obviously there's never a good time for that to happen. But there's no worse time for it to happen than now for Pakistan, given everything that's going on at home. But look, in terms of Washington's reaction,
the state of the relationship between the U.S. and Iran. I mean, there had been a moment when the Biden administration first came into office when it genuinely wanted to try to improve things with the relationship, which had really sunk during the Trump years. But now it's essentially back to being a confrontational, hostile relationship. So I don't see, even if Matthew Miller or whoever in the administration doesn't make a statement about this publicly, I don't see why the U.S. would have opposed what Pakistan has just done, quite frankly. But again, I mean, yeah, there's been no public statement to this point. But the U.S. clearly has a lot of concerns about Iran and everything it's been doing, particularly over the last few weeks. So a quick follow-up for you as well, Mike. Do you think that this action by Pakistan can perhaps rekindle the lukewarm relationship between Islamabad and Washington? The Pakistanis haven't been on the best of terms, not on the worst of terms either, but not on the best of terms when it comes to Washington. Do you think that the Pakistanis have earned their spurs as far as Washington is concerned by taking stern action against what is clearly, in Washingtonian terminology, a revisionist, expansionist, extremist Islamist regime? Yeah, that's a good point. It certainly cannot hurt the prospects for the relationship, and indeed, I think it can be. I think it can be very helpful. Just looking at how the U.S. has responded to the decision of Sri Lanka to participate in this military campaign against the Houthis. I've heard a lot of positive language coming from U.S. officials that I've talked over the last few days. But in this case, with Pakistan and Iran, it's a very different issue. I mean, this is Iran in this case. Pakistan having been attacked, and now Pakistan having retaliated. So I think it certainly helps Pakistan's cause, but I don't think that the U.S. would look at its relationship with Pakistan uniquely through this, through the lens of what Pakistan has been doing now, or what Pakistan has just done. But I think it's a reminder, perhaps, to some officials here that the two, especially now, do share some pretty significant security interest, and one of those being concerns about Iran. Though at the same time, Washington would also recognize that while complicated, the relationship between Pakistan and Iran has been, friendly, workable over the course of a number of decades, even though it's faced a lot of challenges given, Pakistan's close relationship with Saudi Arabia and its Gulf allies, among other things. But I think that the U.S. would given what the U.S. is trying to do. I mean, the U.S. is really it's trying to do everything it can to degrade the threat posed by Iran and its proxies. And so, having seen Pakistan retaliate in this way, and it's just a retaliation, there's nothing more to it at this point. But I think that's something that'll certainly be noticed here in this town. But again, don't want to overstate the impact that could have on a relationship. It's driven by all kinds of factors that ultimately have little to do with Pakistan's decision to do what it did this morning in Iran. Right. Okay. I'm going to try to paraphrase that. There's a lot in there. मगर माइकल ने कहा, जब मैंने पूछा कि माइकल वॉशिंगटन ने कैसे रिस्पॉन्ड किया और वॉशिंगटन इस सब को कैसे देख रहा है, तो माइकल ने बोला कि पाकिस्तान क्लियरली लग रहा है कि पाकिस्तान को खींचा गया है इस कॉन्फ्लिक्ट में. पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं था, इस जंग का हिस्सा नहीं था. पाकिस्तान को खींचा गया है, धकेला गया है. और ऑब्वियसली ये इस सब में एक आप कह सकते हैं क्लियरली एक एंगल ये है कि अमेरिका का कहीं से भी कभी भी ईरान के साथ, ईरान की इस रेजिम के साथ 1978-69 से लेकर अब तक अच्छे ताल्लुकात नहीं थे. तो वॉशिंगटन बड़ी गौर से देख रहा था कि पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है. और ऑब्वियसली वॉशिंगटन ने ऑपोजिशन नहीं शो किया जब पाकिस्तान ने बोला, कल में बोला कि हम राइट रखते हैं, हम हक रखते हैं रिस्पॉन्ड करने का. ये वॉशिंगटन ने इसकी तनकीद कहीं से नहीं की. साथ साथ जब मैंने फॉलो अप किया कि क्या इससे अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो आप कह सकते हैं नीम गरम जो एक ताल्लुकात हैं जो पिछले 6-8 साल से ज्यादा खास नहीं है, उसामा बिन लादेन स्पेशली 2011-12 के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत खराब हो गए हैं. और शायद क्या ये एक चांस है कि अब क्योंकि वॉशिंगटन भी ऑफ कोर्स पुराना हरीफ है ईरान का और पाकिस्तान ने भी एक मुंह तोड़ जवाब दिया ईरान को, क्या इससे इन दोनों की कुर्बत होगी? तो इस पे माइकल ने कहा हो सकती है.
دیگر مثالیں ہیں. سری لنکا جو ہے وہ ہمارا ہمسایہ ہے, اس نے امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے ہوتھیوں کے خلاف. جو امریکی نیوی جو ریڈ سی میں کر رہی ہے, اس کے لیے واشنگٹن میں اس کی بول بال ہو رہا ہے سری لنکا کے لیے. تو آبویسلی پاکستان کو بھی شاید اسی نظر سے دیکھا جائے, مگر دیگر اور مسائل ہیں دونوں ممالک کے درمیان. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل پاکستان اور امریکہ کی دوستی ہو جائے گی. یہ مائیکل نے کہا. افتخار فردوس فرام اسلام آباد, بیک ٹو یو. پچھلے 24 گھنٹے مجھے ڈسکرائب کریں. پچھلے 24 گھنٹے جب اسٹرائک ہوتے ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیسے رسپونڈ کرتی ہے؟ میں نے سنا ہے ایئر ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگز ہوئی, میں نے سنا ہے جی ایچ کیو میں میٹنگز ہوئی, میں نے سنا ہے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگز ہوئی, میں نے سنا ہے فورن آفس میں میٹنگز ہوئی, میں نے سنا ہے ہر قسم کی وار گیمنگ چلی. ایک گروپ نے کہا چپ ہو جاؤ, ایک گروپ نے کہا پہ جاؤ. How did it all happen? Tell us about what happened on the ground. دیکھیں, جو وجاہت آپ نے بات کی ہے, یہ ساری میٹنگز ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. رسپونڈ کیسے کرنا ہے, کس جگہ پہ کرنا ہے اور کب کرنا ہے, جو آپ ہمارا انٹلیکچوئل کیلکولس بھی دیکھیں یا اس ملک میں بہت سارے لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے پاکستان کو اس حوالے سے کہ پاکستان نے ابھی تک جو ہے وہ خاموشی اختیار جو ہے وہ کی ہے. لیکن اگر آپ پبلک سینٹیمنٹ دیکھیں, کیونکہ آبویسلی public sentiments at this time in Pakistan are at its heightened because of the political tensions that are also in this country. تو بہت زیادہ کرٹیسزم آ رہی تھی آرمڈ انسٹیٹیوشنز کے خلاف. میرے خیال میں جس طرح کا پریشر ایران کے اوپر شاید انٹرنلی ہوا ہوگا آفٹر کیرنگ آؤٹ دس اٹیک, پرابلی اسے ڈبل پریشر پاکستانی اتھارٹیز پر تھا in order to give a sort of a response that also caters to the public sentiment. جو مائک نے ایک بات کی in terms of assessments, تو ویریس قسم کی اسیسمنٹس آئیں. ایک بڑا سوال یہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ دونوں اس پہ بھی جو ہے اپنے اپنی نظریہ دیں. وائی ناؤ؟ دس کوڈ ہیو ہیپنڈ اے ویک لیٹر. یہ 2 ہفتے پہلے بھی ہو سکتا تھا, یہ 1 سال بعد بھی ہو سکتا تھا. ابھی کیوں ایسا کیا گیا؟ اور جس طرح جو ہے مائک نے بتایا کہ پاکستان کے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ مڈل ایسٹ کی جنگ جس سے پاکستان اپنے آپ کو دور رکھنا چاہ رہا ہے, پاکستان کو اس طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے. اب وہ اس ٹائم پر کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں اگر ہم اس کی اسیسمنٹ کریں, اور ایز جرنلسٹ obviously we know what's happening around at least, تو ایران کی جتنی بائی ایکسٹینشن ایرانین پراکسیز ہیں, چاہے وہ حزب اللہ ہے, چاہے وہ حوثیز ہیں, اور یا چاہے وہ حماس ہیں, all of them are under attack in one way or another. Right. And then apart from that, اگر جیش العدل اتنا بڑا پرابلم جو ہے وہ تھا بھی, تو پچھلے 2 ہفتے میں کوئی ایران نے کوئی 2 سٹیٹمنٹس دی کہ جیش العدل کو افغانستان سپورٹ کر رہا ہے اور اٹیک وہ کرتا ہے پاکستان کے اندر. ایک دوسری جو ہے وہ like because we know that the tensions in the United States as well as now we know that Britain, اور آج صبح یہ ہوا بھی ہے یمن کے اندر جو ہے انہوں نے حوثیز کے اوپر بمبارڈمنٹ جو ہے کی ہے, to show that Iran will create even further mess in this region if the United States tries to directly attack Iran in one way or another. تو آپ کو 3 آپشنز جو ہے the way they have tried to show their weaponry from a single command and control center, which is basically in Iraq, in Syria, and in Pakistan, which actually shows short range, medium range, and close range. From one country, from one control room, if they can manage to do that, so if you attack us in one way or another, ہم آپ کے پیچھے جو ہے وہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. I have a question for Mike, and I'm just going to preempt it by saying that Mike, Iftikhar asked us why now from the Iranian perspective. I know you watch South Asia, not the Middle East, but you need to weigh in because you're in DC. But I have a quick follow-up for Iftikhar. Iftikhar, ٹارگٹس کے بارے میں بتائیں. ٹارگٹس کیا تھے جو پاکستان ایئر فورس نے جو ٹارگٹ کیا ہے؟ میں نے سنا ہے BVR جو بیونڈ ویژول رینج جو مسلز ہوتے ہیں, وہ مسلز جو آپ بارڈر کراس نہیں کرتے, آپ پاکستان کی ہی سرزمین سے آپ اپنے جو مسائل ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ جا کے اپنے ٹارگٹس کو لگتے ہیں.
मैंने सुना है BVRs यूज हुए हैं और आपने जो बताया कामाकाजी जो ड्रोन्स हैं वो यूज हुए हैं जो जाके तबाह हो जाते हैं. प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताएं और टारगेट्स के बारे में भी ब्रीफली हमें जल्दी से बताएं कि टारगेट्स क्या थे ये. 3 different types of weaponry इस्तेमाल हुई है, because the Iranians did the same. उन्होंने भी यही काम किया है. It wasn't just ballistic missiles that they shot. There were drones also that were sent into Pakistan's territory in a similar manner. So in a similar manner, Pakistan has reacted simultaneously. यहाँ पर सवाल ये है वजाहत कि अगर ईरानियंस जो है वो रिटेलिएट करते हैं इस अटैक को जो पाकिस्तान ने अब किया है, जिसकी ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी 70% है, फिर क्या होता है? That is the question. That is a big question. That is a big question. Mike, 2 questions then for you. I'm going to take this. I'm going to volley it back from Islamabad to Washington. Why now from the Iranian calculus? Why drag Pakistan on? There's been years of coordination between Tehran and Islamabad. Yes, they both have their problems, but they figured it out. They don't have an overtly hostile relationship. They've sort of, yes, they have a passive aggressive one, but they have channels and they have their flag meetings on the border and they have figured it out. Why did the Iranians, especially on the day when their foreign minister met the Pakistani prime minister, caretaker prime minister, and just 24 hours after their special rep to Afghanistan met the Pakistani caretaker foreign minister, why would they do this and break protocols, break communication channels, not follow the yellow brick road to de-escalating with Pakistan? Why would they do this? And then, of course, the other question that Iftikhar asked, which is, of course, about, what happens, where do we go from here? Right. And in addition to all the inputs, the context you provided, let's not forget, and I don't want to try to start a conspiracy here. I think this is coincidental, but India's foreign minister was in Iran just before Iran's attacks came. Very interesting context. So, in terms of why now, I think that we have to look at this through the broader context of Iran's recent actions and policies in the broader Middle East since the war in Gaza began. We have seen Iran hit out, so to speak, at various targets through direct strikes and through its proxies. And indeed, just a few days ago, we saw Iran carry out attacks in Iraq and in Syria against what it described as anti-Iran targets. I believe it actually accused Iraq of harboring a Mossad facility, which is very interesting. The same they mentioned about Pakistan, by the way. They said we attacked militants that were anti-Iran and Israeli agents. Right, exactly. So anyway, so you see that. So clearly what Iran, this is part of its reaction to, what's happened in Israel. It has been, trying to activate its proxies and try to hit out at Israel and its allies, particularly the United States and its interest. And in doing that, it has embroiled itself in this instability in the region, and that makes it more vulnerable. That makes it more insecure. And so I think that it feels that now is the time when it has to do what it can to go after the biggest threats that it confronts. And of course, Jash-e-Adil is it's not far away. It's across the border, and I think that's one of the groups that it felt that it wanted to go after. And as you both know, Iran has oftentimes expressed its concerns to Pakistan about what this group has done. And back there have been several times. Definitely, I remember 2019. You had very senior Iranian officials basically threaten Pakistan to deal with this threat, or else we'll deal with it ourselves. And there is precedent. You have had cases of cross-border activities by Iran to target this group. Nothing on the scale of what we saw earlier this week. So in that sense, if we're talking about Iran wanting to take advantage of this very difficult moment to try to manage its security concerns and security threats by targeting anti-Iran threats, this particular group makes a lot of sense. And yes, it's in Pakistan. Pakistan is a friend of Iran's. They did have fairly workable relations. That's problematic for sure. But I think at the end of the day, this is about Iran trying to
pursue its security interests and protect those interests. And that's why Pakistan was the latest victim of this, because, got to put some of the blame back on Pakistan here. It has been harboring this group. Well, I don't want to use the term harboring, but this group has been present on Pakistani soil for quite a few years. And Iran has issued warnings. It's tried to carry out its own activities to deal with the threat. And yet it still this group is still present. So in that sense, it's not surprised that it would decide to combine this group with those that it targeted in Iraq and Syria this week. So to cut to the chase, and if you're looking for a quick soundbite to translate, Iran is feeling increasingly vulnerable because of its policies in the region. And so it wanted to take advantage of an opportunity to manage those security threats, and it concluded that it had the capacity to do this, and it clearly did so very effectively. Right, but seems like a miscalculus. Mike का जो तज्जिया है, जब मैंने पूछा माइक से कि अब क्यों, तो लुबे लुबाब उसका पैराफ्रेज करता हूं. एक तो माइक ने कहा कि वो कोई किसी किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं देना चाह रहे, मगर अजीब सी बात है कि इंडियन वजीर खारजा जयशंकर साहब, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, ईरान में थे और ईरान से ही निकले थे, अभी ही निकले थे कि ईरान ने ये अटैक्स किए. क्या ये कुछ कनेक्शन है या नहीं है, ये एक अलग सवाल है. इस पे आते हैं, इंडियन कनेक्शन पे आते हैं. मगर क्लियरली कह रहे थे, माइक कह रहे थे कि जैसे ये जो जंग है, मशरिक वस्ता की जो जंग है फलस्तीन और इजराइल के दरमियान, ये क्लियरली एस्केलेट कर रही थी, तो ईरान ने अलग अलग जो टारगेट्स हैं उनको चुनना शुरू किया. और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बात होती है उस पर पाकिस्तान को बोला गया था, स्टेटमेंट्स दी गई थी कि या तुम डील करो या हम डील करेंगे. मसला ये था कि पाकिस्तान के साथ एक दोस्ती भी है, एक सालों पुरानी, दहाइयों पुरानी दोस्ती भी है. अब ईरान बकौल माइक के अपना जो है एजेंडा पसू कर रहा है. हर मुल्क अपना एजेंडा पसू करता है. पाकिस्तान दोस्त भी है, मगर साथ साथ पाकिस्तान के साथ एक प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप भी है. मगर पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था वो ईरान मिसकैलकुलेट कर गया. पाकिस्तान सीरिया नहीं है, पाकिस्तान इराक नहीं है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है. तो पाकिस्तान ने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया है. इफ्तिखार फिरदौस, अब ऑन द ग्राउंड आपने जो आखिरी चीज बोली वो बड़ी खौफनाक चीज है कि 70% फर्ज करें 70% चांस है कि ईरानी जो हैं वो अब काउंटर अटैक करते हैं. मतलब आपने इधर से बोला, उन्होंने उधर से बोला, ठीक है. अब पाकिस्तान के ऑलरेडी 3 जो बॉर्डर हैं वो अब तीनों हॉट हो गए हैं. दहाइयों से लाइन ऑफ कंट्रोल और इंडियन बॉर्डर हॉट है. आपका जो इलाका है, जो एफपैक बॉर्डर है, पेशावर साइड पे जो लगता है, वो इस वक्त ग्राउंड जीरो है. उधर स्मगलर इशू है, उधर पनागुज़ीन का इशू है, उधर दाइश है, उधर टीटीपी है, उधर इवन मरीख से एलियंस आए हुए हैं इस वक्त. वो तो बिल्कुल इस वक्त टोटली हॉट हुआ है. उधर ट्रक खड़े हुए हैं, उधर लोग जो हैं बॉर्डर पे अस्पतालों का इंतजार कर रहे हैं. टोटल क्राइसिस हुआ है. और अब ये 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर जो है ये अब हॉट हो गया है. 900-800 किलोमीटर लंबा हॉट हो गया है. क्या पाकिस्तान टिट फॉर टैट, अब ये क्या अगर शुरू होता है, क्या पाकिस्तान एक तीसरा हॉट बॉर्डर अफोर्ड कर सकता है, थर्ड हॉट बॉर्डर? अगर हम कल की बात करें वजाहत, तो हमारे जितने बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं उसमें से सिर्फ एक बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो खुला है. जस्ट वन ऑफ आवर बॉर्डर क्रॉसिंग विच इज गुलाम खान. बाकी सारे बॉर्डर क्रॉसिंग्स जो है वो बंद है. कुछ पर प्रोटेस्ट हैं और कुछ अफगान तालिबान ने जो है बंद कर दिए. और कल शाम से जो है जो हमारे 3 एंट्री पॉइंट्स हैं ईरान के साथ, we've closed down our borders with Iran since yesterday. Pakistan post floods, the reliance has been on trade which is through land routes. Closing down border means closing down an artery. With this fragile economy, हम इस किस्म की exploration कर सकते हैं, adventure कर सकते हैं या नहीं? We can't. Just to give you a glimpse of the quantum of trade, in about a year and a half ago, it was 576 million, but the Pakistanis reopened the border with Iran, and the current quantum of trade was about $2 billion. If this escalation goes on, obviously there is the economic impact, but bigger than that,
and sentiment analysis from social media will show you. I think one of the biggest problems that we will face will be a sectarian issue which Pakistan cannot afford to face. Going and being pushed into the Middle Eastern war uh, means you bring back the same kind of, it's like a boomerang effect. आप जो है कुछ चीज मार तो देंगे लेकिन अपने साथ कुछ उसका हिस्सा भी वापस लेकर आएंगे. मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन टेंशन्स हैं और करंटली हमने देखा कि पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट ने कुछ इरानियन प्रॉक्सीज के ऊपर भी हाथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर डाला. अगर ये फॉल्ट लाइन भी टच हो जाती है मेरे ख्याल में that will set a very dangerous precedent in Pakistan, and I think even bigger than the economic or geostrategic value of whatever is happening is the sectarian problem for Pakistan. So I think that in all probability Pakistan, although it has struck back, will try to keep this as minimal as possible. Okay, we're going to start wrapping this up. I'm going to take last thoughts. आखिरी जो आप दोनों का तज्जिया है वो मैं लूंगा. I'm going to take your last word from both of you. But to recap अच्छा नहीं है. Islamic Republic of Iran. Just one second, Wajahat, I'll cut you through this, and the Foreign Office has just published an official statement. Please. Let me read it out to you. It says, Operation Marba Sarmachar. Sarmachar is the term that is used in Baloch for the separatists. This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes. तर्जुमा भी करें साथ-साथ इफ्तिखार. जी बता रहा हूं. This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan or Balochistan province of Iran. That means कि पाकिस्तान ने अब कंफर्म कर दिया कि सीरीज ऑफ स्ट्राइक यानी एक से ज्यादा जगह को मारा गया है और वो स्पेसिफिकली चूज करके यानी चुनकर जो है वो मारा गया. सीस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस जो ईरान का है. A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation, so they haven't just termed it as an aerial strike. They've literally chosen it as an intelligence-based operation, codenamed Margba Samachar. Over the last several years in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani origin terrorists calling themselves as Sarmachars on the ungoverned spaces inside Iran. तो पाकिस्तान अब कह रहा है कि जिस तरह ईरानियंस ने कहा कि हमने अपने आपके मुल्क में ईरानियन टेररिस्ट को मारा, इसी तरह हमने आकर पाकिस्तान ने वेरियस औकात पे कहा कि ईरान के अंदर पाकिस्तानी सरमचार जो अपने आप को बुलाते हैं, which is in reference to the Baloch terrorist organizations, उनको जो है हमने कहा कि आपने स्पेस दी हुई है और मल्टीपल डोसियर्स इशू कर दिए कंक्रीट एविडेंस के साथ कि इनकी एक्टिविटीज जो है वो बंद किए जाएं, लेकिन उसके बावजूद वो बंद नहीं किया गया. Right. However, because of lack of action on serious concerns, these so-called Sarmachars continue to spill the blood of innocent Pakistanis with impunity. This morning, action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against these so-called Samachars. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. So जिस तरह ईरानियों ने कहा कि हम अपनी national interest के लिए किसी भी threat को eliminate करेंगे, Pakistan is reacting in the same way. The successfully execution of this highly complex operation is also a testimony to the professionalism of the Pakistan Armed Forces. Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people, which is sacrosanct, inviolable, and sacred. Pakistan fully respects the sovereignty and territorial integrity of Islamic Republic of Iran. So exactly the same terms. What in FM used in उन्हीं की जुबान इस्तेमाल की. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. Ditto copy of whatever they said. Wow. And then it's a very long statement which actually talks about
how important it is to get, against all threats that are about Pakistan. But then it says, at the end, Iran is a brotherly country, and the people of Pakistan have great respect and affection for the Iranian people. We have always emphasized dialogue and cooperation in confronting common challenges, including the menace of terrorism, and will continue to endeavor to find joint solutions. I love it. I love it. Talk about great copy editing from the Pakistani Foreign Office. Literally, word to word, इन्होंने I have recreate to run, किया है. Wajahat. I have to run, okay? I have to do some That's work. all right. I'm going to wrap up as well. But quick thoughts, a penny for your thoughts before you have to run, Iftikhar. A penny for your thoughts. Mike Kugelman, 30 seconds. Close your thoughts down. You heard Iftikhar Firdaus reciting the Pakistani Foreign Office's great copy about this press release which has come out. What's next in Washington for you, Mike Kugelman? And then Iftikhar, aapke liye agli kya cheez hai? 30 seconds from both of you. Thank you. Bear with me. Yeah, very, very briefly. I actually think that now that this retaliation has happened, there is an opportunity for de-escalation. It's notable that these strikes, as we understand it, only targeted militants. They did not target Iranian security forces. That's very significant. And I completely agree with Iftikhar that Pakistan has no interest in escalating this further. I mean, the two main reasons: the domestic mess at home. Pakistan cannot afford a fight or a war with Iran, and two is the sectarian component, which I think Iftikhar got into before. Not only does Pakistan have this very long border with Iran, but you got 15 to 20% of the population that's Shia. That's very significant. There is a history, as you both know, in the past of Iran sponsoring small groups of Shia extremists in Pakistan who are used as proxies to fight in Syria. I don't believe that these groups are currently active, but there is that legacy. So that's it is this very delicate demographic dynamic there as well. So and this is, we said this before we went on air, Waj. I think this is the moment where you need to bring China in. It's the only country, I think, that has the capacity to play the role of a third-party mediator. It has the capacity to get things done. I think now is the time to have some type of external mediation to try to get both sides to dial things down. Right. Okay. So Mike ने बोला कि चांस है, फाइनली चांस है, एक ने हमला किया, दूसरे ने जवाब दिया, अब खत्म करो. खत्म करने का ये एक चांस है, स्पेशली बिकॉज पाकिस्तानियों ने ईरानी मिलिट्री को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दों को टारगेट किया है. यस, एक सेंसिटिव सिचुएशन है, शिया पॉपुलेशन का मसला हो सकता है, बन सकता है. दीगर अनासर ने यूज किया है, पाकिस्तान में जो शिया सुन्नी दराड़ है उसको यूज किया है. ईरानी प्रॉक्सीज का भी मसला हो सकता है. बट दिस इज अ गुड टाइम, ये अच्छा वक्त होगा कि हमारा जो कॉमन फ्रेंड है, हमारा जो कॉमन भाई है चाइना, उनका भी दोस्त है, हमारा भी भाई है, उसको इस वक्त लाया जाए. इट्स चाइना टाइम व्हेन इट कम्स टू मीडिएशन. ये माइक का मौकिफ है. फिर इफ्तिखार फिरदौस, द लास्ट वर्ड इज योर्स. वजाहत, मैं समझता हूं कि हम शायद चाइना के रोल को और जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम इस कॉन्फ्लिक्ट को देख रहे हैं और उसको बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं. मेरे ख्याल में ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा और मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को फर्दर जो है वो ट्रिगर करेगा. अगर तो ईरानियन जो उनका एक एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा जो है वो हमेशा से रहा है और वो मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो अंडर टारगेट जो है वो आता है, तो एक्सटर्नल प्रेशर्स जो है वो मेरे ख्याल में काउंटर करने के लिए ईरान जो है वो बहुत सारे ऐसे काम करेगा जो अनप्रेसिडेंटेड होंगे. और इसकी मैं एक वजह बताता हूँ, क्योंकि इफ यू लुक एट द इरानियन गवर्नेंस सिस्टम, the IRGC turns out to be an organization within the autocratic system that is decentralized, where it has the capability to strike unilaterally without the Iranian government. And this is how the system of the Iranian government works. I don't think that even when they went and attacked Pakistani soil, the entire governance system in Iran was in the loop. हाँ, किसी से पूछा ही नहीं उन्होंने. हाँ, There, because for even
اگر آپ ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ ایک کوآرڈینیٹڈ مینر میں کرتے ہیں. وہ ان کوآرڈینیٹڈ مینر میں ہوا. جو ایران کے گورننس سسٹم, جو لوگ ایران واچرز ہیں وہ آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ ہاؤ دیئر گورننس سسٹم ورکس. لیکن ایران کے اندر کے حالات بھی اور ایران کے ایکسٹرنل پریشرز بھی ایسے ایلیمنٹس کو جو ہائیلی ریڈیکلائزڈ ہیں, جو ایکسپینشنسٹ ہیں, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ اس جنگ کو کس حد تک جو ہے وہ لے جائیں. Right, I agree. I can't say more than that. बहुत nuanced perspective आपका, Iftikhar Firdaus. Mike Kugelman of the Wilson Center, Iftikhar Firdaus of the Khorasan Diary. Thank you for your valuable time. I know it's really late, Mike, in DC. I know it's really early for you, Iftikhar. You've been working through the night, but guess what, Iftikhar? You're still looking good. You're looking better than Mike and me after a long night. You're looking fresher than both of us right now. Thank you for your time, gentlemen. मैं आप दोनों का आप खुलासा देता हूँ. You guys can go log off offline, and I will call you later and catch up with the latest gossip from what I'm hearing. Iftikhar Firdaus, Mike Kugelman were with us from different locations. सवाल बड़ा सिंपल है जो दोनों ने रेज किया. सवाल जो है चेज, सवाल बड़ा सिंपल है. एक है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, एक है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. तीसरा बॉर्डर हमारा लगता है इनके साथ. इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की एक नेचुरल कुर्बत है ईरान से. मैं क्वेटा में बड़ा हुआ हूँ. मेरी जो नानी थी, मेरा ननियाल पश्तून है. मेरी नानी सुन्नी थी, मगर फिर भी वो ज़ियारत करने के लिए बॉर्डर के उस पार जाती थी. मेरी माँ भी जाती थी. ये शिया सुन्नी मसला नहीं है, ये एक रेजीम का मसला है. अगर जो पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि ये फिरका वारानियत का चक्कर चल रहा है, जो आप के दीगर मैं कमेंट्स जब से पढ़ रहा हूँ, तो ये फिरका वारानियत का मसला नहीं है. ये एक ऐसी रेजीम है जो इफ्तिखार फिरदौस ने चलते चलते बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि इस रेजीम का, इस हुकूमत का एक हिस्सा को पता नहीं होता कि दूसरा हिस्सा क्या कर रहा है. IRGC, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, आंसर नहीं करता, जवाब नहीं देता अपनी ही मुंतखब हुकूमत को. और ये खदशा है कि IRGC जिसने पाकिस्तान के खिलाफ ये टैक्स किए हैं, उसने ईरानी हुकूमत से, जो मुंतखब इलेक्टेड हुकूमत है, सदर है जिसका, वजीर आजम है, एक पार्लिमान है, वगैरह वगैरह, जैसे पाकिस्तान का है, उन्होंने किसी से नहीं पूछा और खुद जो किया वो किया. अब पाकिस्तान में भी पार्लिमानी मसले हैं, पाकिस्तान में भी आईनी मसले हैं, मगर फिर भी पाकिस्तान का एक सिस्टम है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, जिसके बेसिस पे जो थोड़ा बहुत चल रहा होता है. ये लोग दहाइयों से किसी के जवाबदेह नहीं है, और इनका कैलकुलस आज, कम से कम आज, शायद इराक में फेल नहीं हुआ, शायद शाम में फेल नहीं हुआ, मगर पाकिस्तान में फेल हो गया है. आई थिंक ये अच्छा मौका है, ये अच्छा मौका है कि दोनों मुल्क अब कहें ठीक है, तुमने अटैक किया, हमने काउंटर अटैक किया, तुमने माँ की गाली दी, हमने बहन की गाली दी, अब खत्म करो. दैट्स इट, रैप इट अप. क्योंकि दोनों मुल्क इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनका ये बॉर्डर हॉट हो. और फ्रैंकली पाकिस्तान होगा इस वक्त मुआशी तौर पे इकोनॉमिकली वीक होगा, मगर यू नो व्हाट, ईरान, पाकिस्तान हैज न्यूक्लियर वेपन्स एंड यू डोंट. हमारे पास एटमी हथियार हैं, आपके पास नहीं है, तो जरा लाइन में लग जाएं. और लाइन जो है काफी तवील है. ठीक है, हमारे बहुत अंदरूनी मसले हैं, मगर इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. पाकिस्तान के लिए ये चांस है कि ईरान के साथ अपनी जो रिलेशनशिप है वो रीसेट करे. पाकिस्तान ने गलतियां की हैं. ईरान ने पहले पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर ईरानियन गार्ड्स ने हरकतें की हुई हैं, ईरानियन कमांडोज पाकिस्तान में उन्होंने एक्शन किया हुआ है, और ईरानियन ड्रोन हमले भी हुए हैं, थोड़े बहुत छोटे बहुत, मगर ये बॉर्डर के इर्द गिर्द हुए हैं. पाकिस्तान ने इसको फुरगो किया है, क्योंकि पाकिस्तान भी आपस की बात है, हरकतें करता रहा है. मगर दिस इज अनएक्सेप्टेबल, स्पेशली दुनिया में जो टेम्परेचर इस वक्त है, जो दर्जा हरारत है जियोपॉलिटिक्स का, उसमें तो ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है. और ये अगर पाकिस्तान नहीं करता तो उस तरफ बॉर्डर के हिंदुस्तान, उस तरफ दूसरे बॉर्डर के अफगानिस्तान, और दुनिया को कोई भी मुल्क, अमेरिका, रूस,
کوئی اور بھی کل یہ کر سکتا تھا. یہ ایک امپورٹنٹ امپیریٹو ہے. مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ میری فیڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ابھی کسی نے کہا کہ کیسا لگ رہا ہے پاکستان کو کہ اسرائیل کے دشمن اور مغرب کے دشمن کو اٹیک کیا ہے. نہیں, وہ اسرائیل کا دشمن ہوگا, وہ مغرب کا دشمن ہوگا, مگر اگر وہ واقعی ہمارا بھائی ہوتا تو وہ ہم پہ ایسے اٹیک نہیں کرتا جیسے اس نے ہم پہ کیا ہے. تو یو کانٹ, آپ اسے بائی پولر طریقے سے نہیں دیکھ سکتے. آپ کو اپنی قومی سلامتی کو پہلے رکھنا ہے. پاکستان میں بہت سارے مسئلے ہیں. عمران کا مسئلہ ہے, نواز کا مسئلہ ہے, معیشت کا مسئلہ ہے, کرپشن کا مسئلہ ہے, الیکشن کا مسئلہ ہے, خدیجہ شاہ کا مسئلہ ہے, ارشد شریف کا مسئلہ ہے, عمران ریاض کا مسئلہ ہے, دیگر مسئلے ہیں ہر لیول پہ. عورت کا مسئلہ ہے, مرد کا مسئلہ ہے, شیعہ کا مسئلہ ہے, سنی کا مسئلہ ہے, پنجابی کا مسئلہ ہے, پٹھان کا مسئلہ ہے. مگر آخر میں اگر باہر سے کوئی حملہ کرے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس ایک ہی مسئلہ ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کمپرومائز نہیں ہو سکتی. نیور ایور, اینڈ آف سٹوری. شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ کریں. اپنا خیال رکھیں, پاکستان کے لیے دعا کریں, پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے دعا کریں, اور آزاد میڈیا, آزاد رپورٹنگ اور آزادی کو سپورٹ کریں. میرے چینل کو فالو کریں. ٹیک کیئر, اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.